Yes, hello. It is me again, Madam Gracious Kanzeni from Educare Tanzania. Welcome for our session. Today we are going to learn chemistry subject and our class level is Form 2. And our topic today we are going to look on water. Water, it tends to cover the following subtopic. The first subtopic is the occurrence and the nature of water. We are going to see the occurrence and nature of water. Also, we are going to see the water cycle. And we are also going to see water cycle and environmental conservation. The same, we are going to see the properties of water. Also, we are going to see the uses of water and the treatment and the purification of water. These are our subtopic in this topic of water. Today, we are going to start with the occurrence and the nature of water. Water is the most essential compound on the earth. Kwamba maji ni compound ya muhimu sana katika dunia. It is essential for the sustenance of the plant and the animal. We can see that maji ni ya muhimu katika maisha au katika kuishi kwa viumbe, plant and the animals. We can say all living things. Water is very essential for sustenance of these living things. Apart from that, kwamba licha maji ya kuwa ni kitu muhimu katika hii dunia au earth in general, au kuwa ni very essential for sustenance of living things ambayo tunazungumzia plants and animal. Licha ya hivyo, maji, water is the major constituent of the bodies of living things. Kwamba maji ni kitu cha muhimu sana katika mwili wa binadamu. Licha ya kwamba ni kwenye matumizi sio ya nini, licha ya kuwa ni ya very essential katika earth in general, but water ni component, constituent of the bodies of living organism. You can see the large amount of percentage katika mwili wa binadamu ni water, kwa sababu it comprises about 75% kwenye mwili wa binadamu. So water it act as the part, large part or component of the body of the living organisms. Water occur into 3 main stages. Kwamba occurrence ya water inatokea katika 3 main states of matter, and it is very only compound which occur in only 3 state of matters. Kwamba yenyewe inatokea katika solid state, liquid state and gaseous state. Okay, katika liquid state water it occur in form of, katika solid state water occur in form of ice and snow. Tunaona zile barafu au zile yabisi. So water can exist or can occur in form of solid like snow and ice. Na katika liquid water can occur in form of dews, mist and rain. Tunaona yale matone ya mvua, tunaona mvua yenyewe, tunaona ule unyevu. Pia water ina occur in form of gaseous. How? You can see, for example, vapor or steam. Vapor pale tunaongelea mvuke, steam au vapor. Okay, let us see the distribution of water on the earth surface. Kwamba water ina mchango wa water, distribution, I mean mgawanyo wa water on the earth surface. We can see that the water on the earth surface distribute about 97% of saline or salit. Kwamba 97% ya maji ni ya chumvi katika earth.
and 3% of the fresh water, kwamba 3% tu ambayo ndio ni maji safi, tunasema fresh water, maji ambayo sio ya chumvi. Katika dunia nzima ina comprise only 3%. This is how water distributed. But apart from that, however, out of the fresh water that is appropriate for our daily uses, some of it are not easily accessible, since about 87% of fresh water is ice, 12% is groundwater, and 1% is a fresh water which is originated from the rivers and lake. Kwamba tumesema kwamba distribution of water on the earth is about 97% of salinity water, ambayo ni maji ya chumvi. But when we come in fresh water, it is only about 3%. Lakini licha ya hivyo, kwenye hiyo 3%, kuna 100% ambazo is accessible kwenye our daily uses, ambayo hiyo fresh water ambayo ni 3% tunaitegemea kwenye hii dunia katika matumizi yetu ya kila siku, ambapo 87% zipo katika ice form au glacial form, yani katika mabarafu, katika yabisi, vitu kama hivyo, kwa sababu hizi hatuwezi kuziaccess kwa matumizi yetu. Umeona? So now you can see the same time that fresh water can be difficult to be accessible, whereby 12% inakuwa katika underground, ambayo ni changamoto kuitumia katika mazingira yetu ya kila siku. Another percent which remains so that we can have 100%, ni 1%, ambayo 1% of fresh water ndio tunaipata sasa katika vyanzo vya maji kama vile lake, kwenye mito, kwenye mabwawa mbalimbali, vile vile katika na baharini. Only 1%. Kwa hiyo kile kiwango cha maji unachokiona katika vyanzo vya maji kama bahari, mito, mabwawa, it's just only 1% on the earth, ambayo ile ndio inakuwa accessible katika maisha yetu ya kila siku. Lakini percentage zote nyingine it is very difficult to access kwa sababu ya ile origin yake na ile occurrence yake. Okay, consider the diagram which shows the distribution of water on the earth. This you can see from here up to here, hii deep color it shows the salinity water, ambayo inachukua 97%, ambayo ni maji ya chumvi dunia. Lakini you can see this pale color is a fresh water, ambayo inachukua ngapi? 3%. Kwa hiyo dunia nzima distribution ya water, fresh water, it's just only for 3%. From this 3% ndo tunakuja tena hapa kukutana na hii changamoto ya kwamba katika hizo 100% kuna 1% tu ambayo ni accessible for our daily life, ambayo ni katika vyanzo vya rivers and lakes. Lakini katika groundwater ambayo ni 12% ni difficult to access. Pia katika lakes, I mean ice, au katika glacial form ambayo inachukua 87% ni changamoto kuiaccess. So you can see from the fresh water katika 3%, kiwango cha 1% tu ndicho ambacho tunaweza kuaccess katika matumizi yetu ya kila siku. That is all about distribution of water on the earth's surface. Now let us see about water cycle. When we talk about water cycle, tunaongelea ule mzunguko wa maji, jinsi maji yanavyokuwa formed, then yanakuja tena yanakuwa reformed. It means inaenda kutengeneza ile recycling, continuous process of water formation. We can see by definition, water cycle is a system whereby water being recycled. Maji yanakuwa yanajiform. Yani yanakuwa formed, yani yanakuwa na process au mechanism ambazo zinatokea ambazo zinapelekea maji yanatoweka na yanarudi tena. That is how water cycle happen.
This water cycle also is called hydrological cycle. Kwa hiyo ukikutana na neno hydrological cycle, don't be confused because the hydrological cycle is equal to the water cycle. Now, water cycle is made up of 4 main parts which are as follow. Kwamba hii water cycle sasa ina involve 4 parts ili iweze kuwa reformed and reformed and reformed. The first part or the first step of water cycle is evaporation. Ambapo hapo kwenye evaporation tunaweza tukanclude transpiration. Hii inatokea katika plants. We are going to see. Another part is condensation. Another part is precipitation, and the fourth or last part of water cycle is collection. Okay, let us see one after another. Before, let us see this diagram. How water cycle is happen. This is evaporation. This is transpiration. This is condensation. This is precipitation. In this diagram you can see here there is a sun. Hapa kuna jua. Hapa kuna mechanism ya evaporation. Kwamba afu hapa kuna water bodies. Here there is some of plants. You can say this is the earth. Kuna plants, kuna milima. So, and here we have mawimbi, mawingu, the same. So, hapa sun it tend to hit direct. Jua lina produce heat ambayo hii heat ambayo inakuwa produced itakwenda direct to the water. Maji yakishapata ule moto, maji unakuta yanapigwa na jua, yanaanza kama yana evaporate, yanachemka. Yakisha evaporate pale ndio tunapata huu mvuke. Na hii process ndio tunasema evaporation. Vile vile huku kwa sababu kuna presence of plants, this plant their leaves, yale majani yake yana tend to lose water in the atmosphere. Hii process tunaita transpiration. So you can see that water starts to be loosed. Maji yanakuwa yanapotea. Hapa sasa maji yanakuwa yanapotea, hayapotei tu. Yanaenda kuwa condensed on the atmosphere ambayo inaenda kuform clouds. Yanaenda kuwa condensed, unaona kama mawimbi yamekuwa formed, kumbe ndio ile condensation imetake place. But because of wind blow, wind this tend to blow. Kwa hiyo the way zinavyo blow zile wind zinapelekea yale mawimbi yanatawanyika. Yale mawimbi yakitawanyika, those clouds, then it tend to form precipitation process ambapo it return back again, inakuwa in form of rainfall. Kwa hiyo ile rainfall yale maji tena yatashuka chini. Yakishuka chini ndio tunakuja tena, it means yakishuka chini yanaenda direct kwenye on the earth surface, ambayo yakienda ardhini actually yanaenda kuwa collected katika vyanzo mbalimbali vya maji, ambayo yakiwa collected tunakuja process inakuja kuanza. Ina maana haya maji yanakuwa yakishajikusanya tena kwenye vyanzo vya maji kama hivi river, lake, ocean, the same situation. The sun tend to heat to the water, tend to evaporate, and the condensation occur, precipitation take place. This is how water cycle occur. Now we are going to see these parts one after another so you can understand well the mechanism of water cycle. Let us see about evaporation. Evaporation is the process whereby the liquid water change into vapor or steam. Kwamba maji yanabadilika ile state yake into vapor. Kwamba yalikuwa ni maji ni normal liquid, it change into steam or vapor. This process can occur in a plant by transpiration. Kwamba kumbe kitendo cha evaporation kinaweza kikatokea katika plant, katika mimea. Kivipi? The plant leaves lose water to their atmosphere. Kwamba plant leaves, yale majani ya mimea yenyewe yana tabia ya kupoteza maji yake, ambayo yakiluzi ile maji inakuwa exposed
on the atmosphere. So the evaporation continue to take place. Also, human beings and animals lose water to air through respiratory and sweating. Actually, this is very common kwamba unaweza ukaona binadamu mwenyewe ana lose water kwenye air au kwenye surface kupitia respiration process ambayo tunaona kuna mambo ya filtration of urine like that. Vile tunaona sweating. So this is all about the respiration systems. And the sun provides energy for heating the water bodies and turning it to steam or vapor. Kwa hiyo kumbe tunaona kwamba sun, the main purpose of sun ni kuproduce heat energy. Kwamba that heat energy ina tend to heat water bodies. Ina heat water bodies and turning those liquid water into vapor or steam. And here the evaporation process will take place. Another step of our water is all about condensation. When we talk about condensation, tunaongelea kile kitu kucondense, kujikusanya katika sehemu moja. This process occurs when water vapor meet the cold condition of the atmosphere. Kwamba ile water vapor ambayo imetokea baada ya evaporation kutake place inakutana na cold condition, hali ya ubaridi kwenye atmosphere, ambayo ile hali ya ubaridi inafanya ile condensation inatake place kwenye atmosphere. After evaporation, water vapor in the atmosphere cools into liquid, forming water drops and cloud. Kwamba ile sasa baada ya water vapor kwenye atmosphere kucool, ikishapoa pale inaenda inatengeneza liquid again. Ile liquid inakuwa in form of drops or clouds. After there, okay, this is how we can see condensation process occur. This condensation tend to form the clouds or drops. Ndo haya unayaona haya. Kumbe uwepo wa haya mawingu haya, mawimbi, ni kwamba yanatokana na ile condensation baada ya ile water vapor kumeet au kukutana na ile cold condition on the atmosphere, and the cool is where we're going to form these clouds or these drops, ambapo hizi final ndo zitakuja ku undergo the precipitation process na kwenda kupata kitu kama rain, snow, haze, yale mabarafu na vitu kama hivyo. Now let us see about precipitation. After the condensation process, ndo